Okay. I'm expecting everyone should interact whenever whoever having some idea. Okay, please interact. Who doesn't have any idea, it's okay. Just listen to the topic and ask the questions. If you are clear, it is okay. If you don't, if you have after discussion also, if you have any queries, just you need to ask. That is the expectation. The session should be interactive. Okay, na? If you didn't understand, you should ask once again. Okay. Initially, you don't know the topic. It's okay. Just keep quiet. But after discussion, if you have any queries, you should ask. That is the expectation. Okay. First of all, we'll discuss about what is the software development life cycle. First, how the requirement come to you or one particular organization as part of the project, and then how they are doing the development activities. And what is the development? You got one requirement. How it is going to be developed, that requirement? What are the different phases are there? First, you need to understand that. So this concept is nothing but we used to call software development life cycle. Once you got the requirements, right? So we will get some requirements. So we need to build that requirement. We need to match that requirement. We need to build one software with a specified requirement. How we are building, what is the process while building the software, and till delivery, getting the requirement and build that software, and till that particular requirement, the deliverables, right? What is the process involved in this? That is nothing but software development life cycle, right? So initially, for example, I am taking very simple requirement, login form, right? So one customer came to you and he has given the requirement as, boss, for us prepare one login form for our application. That is the requirement. So what are the steps involved to complete that requirement? Okay, so anyone, any guess? What is this process? First, what you need to do when you got a requirement? What is the first step you should do? Step one, what is the first step you need to do? We will analyze the Requirement. requirements, requirement analysis. First step is requirement analysis. Currently, what is your requirement? Develop a login form, right? So in that they will give what from the login form, what they are expecting. Clear details should be there. So you need to understand the requirement and analyze the requirement. Then what is the next step? Okay, you understand the requirement. What is the next step? System design. First, you need to plan. Okay, you need to plan how to do the things. Okay. Okay. What are the plan in the sense? Plan. You need to plan. Okay. Okay. This requirement, how much time it will take, how many, when I am going to complete. Okay. What are the tools I am using? What is the technique? What is, for example, okay, is it Java based application or .NET based or Angular based? All those things you should plan. After planning that, you need to, what is the third step? Your plan is ready. Then you start the design. Design, right? In the design phase, you will discuss, okay, what are the which design approach you are using, right? First of all, what kind of framework I am using, right? And then what kind of classes, what are the design, which design I should use to develop that particular.
thing, right? First you will discuss about the design. After that, after design is completed, next phase is implementation or development, right? Implementation in the sense development. Developers will do this task. Okay, development task is done. Once the requirement, the login form is ready, what you need to do? Developers, they develop the product. Okay, login form, whatever the as per the requirement, he read the requirement and he designed that. Design in the sense what is the UI screen, how the UI screen looks like, and what is the text box color, what is the what are the button colors, what is the style sheet of that particular UI, and what are the classes. All those things design level he did, and he completed the development as well. What is the next step? Shall we release the product? testing. Test, we need to do the testing, right? Without testing, single product won't release. So that is the importance of testing. After that, we will deliver the product. Testing is done, then there is no defects in the product, then it is good to deliver. Deploy with the customer environment. Delivery ante ade kada. Okay. Right. Deliver. So this is called software development life cycle. Okay. This is why after this will come into the picture. What is this? What is the point we discussed till now? Dattu? Sir, What is the point? What is the topic we are discussing now? manual testing, sir. Manual testing అబ్బా. ఇప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడాము? మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో అసలు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కాదు. ఒక రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్ కంప్లీట్ కావడానికి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టేజెస్? సార్ నీకు ఒక లాగిన్ ఫామ్ ఇచ్చాను, నేను హై లెవెల్ గా ఒక రిక్వైర్మెంట్ చెప్పా. హై లెవెల్ గా, బాస్ ఐ వాంట్ లాగిన్ ఫామ్ with username and password and submit button would be there. When I entered correct credentials, it should log into some page. Otherwise, it should be in the same page. Adi requirement icha. A requirement ichinapudu, a requirement how it is going to be developed and how it is going to be till that requirement is delivered to the customer. Idi development life cycle. Deentlo different phases unnai. ఫస్ట్ పేజ్ ఏంటి? ప్లానింగ్, డిజైనింగ్. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ గురించి, అసలు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి నీకు అర్థమైందా లేదా, అది క్లియర్ గా ఉండాలి. రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. ఉంటేనే కదా ఆ తర్వాత నువ్వు ప్లాన్ చేస్తావు, దాన్ని ఎట్లా డిజైన్ చేస్తావు, దానికి ఏ క్లాసెస్ కావాలి, దానికి కలర్ ఏం కావాలి, యూఐ ఎట్లా కావాలి, డేటాబేస్ ఏముండాలి, ఇవన్నీ నువ్వు డిజైన్ ఫేజ్ లో నువ్వు డిజైన్ చేసుకొని ఆ తర్వాత సింపుల్ గా మెల్లగా డెవలప్మెంట్ చేస్తావు. ఒక ప్రొడక్ట్ డెవలప్ అయితే సరిపోదు, ఇట్ మస్ట్ గో త్రూ ద టెస్టింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో మనకు జాబులు ఉంటాయా లేదా? ఒక ప్రొడక్ట్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ వెళ్తా ఉందంటే ఉంటాయి సార్. మన రోల్ ఉందా లేదా? ఇక్కడ ఉంది సార్, టెస్టింగ్ సార్. ఇక్కడ డెవలపర్ మైట్ బి దట్ ప్రొడక్ట్ విల్ డెవలప్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్. జావాలో ఉంటే జావా డెవలపర్ ఉంటారు, సి షార్ప్ లో ఉంటే సి షార్ప్ డెవలపర్ ఉంటాడు, అది యాంగ్లర్ అయితే యాంగ్లర్ డెవలపర్స్ ఉంటారు. డెవలపర్స్ ఎంతమంది అయినా కావచ్చు, కానీ ఆ అన్ని ప్రొడక్ట్ టెస్ట్ చేసే కెపాసిటీ ఒక టెస్టర్ కే ఉంది. ఓకే,
నలుగురు డెవలపర్స్ ఉంటే ఒక 4 ప్రొడక్ట్లు ఉంటే ఆ 4 ప్రొడక్ట్లు ఒక టెస్టర్ టెస్ట్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్ సార్. సో ఎక్కువ రోల్స్ దేనికి ఉంటాయి, డెవలప్మెంట్ ఉంటాయా టెస్టింగ్ ఉంటాయా? టెస్టింగ్ అయితే మ్యాండేటరీగా ఉండిద్ది, ఎందుకంటే Mandatory. టెక్నికల్ వాడు ఆ ప్రొడక్ట్ ఏ వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే చాలు, అది ఏ లాంగ్వేజ్ లో డెవలప్ చేశాడు అదంతా నీకు అనవసరం, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ టెస్ట్ అలా. ఫైనల్ టెస్టింగ్ సార్. సో ఎవ్రీ ప్రొడక్ట్ నువ్వు సైన్ ఆఫ్ ఇస్తేనే యాజ్ ఎ టెస్టర్ యూ నీడ్ టు గివ్ ద సైన్ ఆఫ్. బాస్ ప్రొడక్ట్ అంతా బాగుంది, ఎటువంటి బగ్స్ లేవు, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద సైన్ ఆఫ్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్, then only that product will go to the delivery. డెలివరీ. Okay, so that is the importance of a tester's role. Okay, so this is called SDLC, software development life cycle. First you need to understand what is SDLC. This is called SDLC. ఇది ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఫస్ట్ ఇది అర్థం కావాలి. సో ఎవ్రీబడి గాట్ సమ్ అండర్స్టాండింగ్. ఒక రిక్వైర్మెంట్ వస్తే దేనికైనా ఇదే ఫేజ్ లో ఉంటాయి కొన్ని. ఒక రిక్వైర్మెంట్ వస్తే how you are going to finish that requirement, how will complete and how will deliver. Till delivery there are 6 phases involved in SDLC. First you need to clear understanding about the requirement, then next how you need to plan how what is the requirement, and when you are going to do the when you are going to take the requirement, and when you are going to complete the requirement, who is involved in the team, all those things you need to prepare a plan. After that design phase would be there. In the design phase, what is the framework you are using, what are the classes you are going to develop, what is the UI layer, and what is the database, all those things you need to design. All the components, how they are going to integrate, you will design. Do you have any role here? No, but we have to understand the requirement, and then once as a tester you need to clearly understand the requirement, and then your stage, your role is starting from testing point, right? Developer, they will understand the design. Okay, what is the UI, how the UI should look like, and what are the style sheets, what are the color combination for that particular page. All those things as part of design they will understand, and they will develop, the developers. Once the particular piece is ready, you need to test that piece or test the feature. Once everything is here, testing role would be started. Here in the testing role, at this role we have 2 types of testing would be there, mainly manual testing and automation testing, right? Here there are different levels of testings also there, we will discuss those. Okay, first this is the SDLC. Then where what is our role? Our role is tester role, right? So our role will start here. After development completed, then we will test the feature, right? So ante చేస్తున్నామా మనం? After development is completed, then we need to start. But so till development is completed, are we going to sit idle? No, sir. Because nowadays agile environment, agile in the sense 2 to 3 weeks of sprint duration. So in 2 weeks development should complete, testing should complete, automation testing also should complete. But in sprint, that is automation testing, they have some challenges. It is not possible to complete in sprint automation, but if you apply some proper strategies, you can do in sprint as well. So everything should be complete, right? So
what is waterfall model now? We'll try to understand what is waterfall model. Okay, SDLC అర్థమైందా? దత్తు ఏమైనా డౌట్ ఉందా నీకు SDLC లో? No, sir. Clear, sir. ఇప్పుడు వాటర్ఫాల్ మోడల్ అంటే ఏంటి? వాటర్ఫాల్ మోడల్ అంటే యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ వన్ ప్రాసెస్ టు కంప్లీట్ వన్ రిక్వైర్మెంట్ till delivery of that requirement. Okay, so what is the process you are following? That is what waterfall model. Earlier in before 2010 28, in that period, up to that period, maximum people, they used to, for all the projects, maximum projects, they used to follow waterfall model. So after 28 or 10, after that period, agile methodology came into the picture. Okay, agile methodology slowly started, came into the picture. The just it is what is waterfall or agile? There are just a process how the requirement is going to be complete, how the requirement, how you are taking the requirement to, and how you are completing and how you are delivering. What process you are following while doing these tasks? That is called model or methodology, you can say. Waterfall model or agile model. These are the different models you are going to follow. So first of all, we'll try to understand what is waterfall. Waterfall model in the sense, first, clearly, after completion of one process, then only you are going for the next phase. First, you need to complete the requirement phase. Okay. Whole project, about whole project. For example, if you got one project with the 10 features. That's the example sake. You got your project with the 10 features. So first, what Dattu, what you need to do, Dattu, first? Now you got one requirement, Dattu. What you need to do? The planet, sir. Direct plan ఎట్లా వెళ్తావు అబ్బా? Using agile method, sir. నువ్వు రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉన్నావు. నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఒక హౌస్ ని సేల్ చేయమంటే డైరెక్ట్ గా సేల్ చేసేస్తావా ఏం చెప్పకుండా? Explanation. ముందు రిక్వైర్మెంట్ అసలు ఆ హౌస్ ఏంటి, ముందు కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏందో అర్థం చేసుకుంటావు. అవునా? Yes, sir. కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆ రిక్వైర్మెంట్ వాడికి ఒక 2 BHK కావాలి, లేకపోతే ఇల్లు కావాలంటే ఏది పడితే అది అమ్మేస్తావా? No, sir. నువ్వు డైరెక్ట్ ప్లాన్ లోకి ఎట్లా వెళ్తావు? Requirement mandate, sir. ముందు రిక్వైర్మెంట్. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఆ తర్వాత ఒక బిల్డర్ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు నువ్వు బిల్డింగ్ దీంట్లోకి వచ్చావు, ముందు కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది అర్థం చేసుకుంటావు, ఆ తర్వాత ప్లాన్ గీస్తావు. అవునా లేదా? Yes, sir. ప్లాన్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ప్లాన్, దెన్ డిజైన్ ఫేజ్ విల్ స్టార్ట్. ఓకే, ఇది నా ప్లాన్, హౌస్ ప్లాన్ ఇది. దీనికి నేను ఏ ఇటుకలు వాడాలి, ఏ సిమెంట్ వాడాలి, ఎంత ఉండాలి రూము, అవన్నీ డిజైన్ చేస్తావు. Yes, sir. తర్వాత ఏం చేస్తావు? ఇంకా డెవలప్, sir. It has to develop. డెవలప్ చేస్తావు. డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఓరక ఇల్లు కట్టేసాను కొనుక్కో అంటే కొనుక్కుంటాడా కస్టమర్? No, sir. ప్రాపర్ టెస్టింగ్ జరగాలి. Yes, sir. ఇది ఏ రిక్వైర్మెంట్ అయినా అదే. ప్రాజెక్టులు రకరకాల ప్రాజెక్టులు వస్తాయి, బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయి, రైట్? రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయి, లేకపోతే టికెట్ బుకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయి, రకరకాల రిక్వైర్మెంట్స్. ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ డూ డెవలప్మెంట్. సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో వాటర్ఫాల్ ఏం చెప్తుందంటే, యాజ్ పర్ వాటర్ఫాల్ మోడల్, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్, then only you should start the planning phase. Okay, after completion of the planning, ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఒక నెల తీసుకుంది అనుకోండి, లేకపోతే 2 months రిక్వైర్మెంట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి, రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి, ఆ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి
The understanding documents 2 months. Okay. So after 2 months, then only you are going to start your planning phase. ఈ ప్లానింగ్ ఒక 3 నెలలు అనుకోండి. డిజైన్ కి మొత్తం డిజైన్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం చెప్తున్నా. నౌ వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ వన్ ఫీచర్ ఆర్ వన్ రిక్వైర్మెంట్. వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఏ హోల్ కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్. In my project, I have 10 features. So first what I am doing, I had to clear understanding about all the 10 features now itself at the starting phase. 2 months time I took to complete the requirement. Then 3 months time I took to complete the planning phase. And that 4 months time I took to complete the design phase. The design for all the requirements. After design completion of the design phase only, development is going to be start. Development, okay, 6 months. Testing 2 months లో టెస్టింగ్ కంప్లీట్ చేశాం. ఫైనల్ గా డెలివరీ అయిపోయింది. ఎంత టైంలో డెలివరీ అయింది? ఒక ప్రాజెక్ట్ 3, 5, 4, 10, 17 months లో 17 months it took. ఓకే, కస్టమర్ నీ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ని ఎప్పుడు చూసుకున్నాడబ్బా? when he has given the requirement to you, ఏదో జాన్ లోనో ఎప్పుడో ఇచ్చాడు. when he came to you, when you are giving the product, 17th month after completion of 1 year, might be May లోనో ఎప్పుడో రిక్వైర్మెంట్ వాడికి ఇచ్చావు. సో ఈ మధ్యలో కస్టమర్ చూడలా నీ ప్రొడక్ట్ ఎప్పుడు వెళ్ళింది. ఆఫ్టర్ 17 months ప్రొడక్ట్ వెళ్ళింది. ఈ మధ్యలో లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ రావచ్చు కదా. ఈ మధ్య ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి? వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో మనము కస్టమర్ ఒకటి రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఒక కార్ డిజైన్ చేయమన్నాడు. ఒక 2 వీల్స్ 4 వీల్స్ పెట్టు, ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏదో పెట్టు అని చెప్పేసి ఒక డిజైన్ చేశాడు. ఆడేదో కార్ డిజైన్ చేయమంటే 4 వీల్స్ తో నువ్వు ఒక లారీ డిజైన్ చేసావు, రైట్? ఆర్ ఏదో కార్ డిజైన్ చేయమంటే ఒక జీప్ డిజైన్ చేసావు. 4 వీలర్ ఏంటి? జీప్ కూడా 4 వీలరే. వాడు అనుకున్నది వేరు, నువ్వు చేసింది వేరు. ఎప్పుడు తెలిసింది వాడికి? 17 months తర్వాత తెలిసింది, నువ్వు డెలివరీ ఇచ్చిన తర్వాత. దీనివల్ల డిసడ్వాంటేజా కాదా వాటర్ ఫాల్ మోడల్ వల్ల? మళ్ళా ఏం చేయాలి? మళ్ళా ఈ ఫేజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ మళ్ళీ వాడేదో బాబు ఇది కాదురా నేను ఇచ్చింది, ఐ హావ్ గివెన్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ టు యూ, బట్ యూ ప్రిపేర్డ్ వన్ రిక్వైర్మెంట్, సో ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. అందరికీ ప్రాబ్లమే. విత్ దిస్ అప్రోచ్ everyone would be in problem state కదా. సో దిస్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ waterfall model. What is waterfall model? Who will tell as per the discussion? Dattu. ఎటువంటి నాలెడ్జ్ అవసరం లేదబ్బా ఈ టాపిక్ చెప్పడానికి. ఎటువంటి నాలెడ్జ్ అవసరం, జస్ట్ నేను చెప్పింది ఒకసారి వింటే చాలు. వాట్ ఈస్ వాటర్ఫాల్ మోడల్? దత్తు చెప్పు. సార్ ఐ డోంట్ నో సార్. ఓయ్ ఇప్పుడు దాకా ఏం చెప్పాను? డెఫినేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ డోంట్ నో. సరే, నీ అండర్స్టాండింగ్ ఏదో చెప్పు. ఎట్లా చెప్పినా పర్లా. నేను వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే ఏం చెప్పాను ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సార్. టోటల్ డెవలప్మెంట్ మొత్తం అంతా అయిన తర్వాతే కస్టమర్ కి అది డెలివరీ ఇచ్చినప్పుడు అర్థం అవుతుంది అని చెప్పి అర్థం. అంటే ఈ ప్రాసెస్ మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది అనేది కస్టమర్ కి క్లారిటీ ఉండదు. ఒకటి ఎండ్ గోల్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడో లాంగ్ టైం తీసుకుంటుంది డెలివరీ ఎప్పుడు. ఒకటి అది ఒక డ్రాబ్యాక్. ఓకే, చాలా లాంగ్ టైం, 1 year తర్వాత 2 years తర్వాత
ప్రోడక్ట్ డెలివరీ అయినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ అంతా కంప్లీట్ అయిన దాకా క్లారిటీ ఉంది. అది ఉండదు. ఈ కంప్లీషన్ లో ఇక్కడ ఎట్లా జరుగుతుంది ప్రాసెస్ ఏంటి? ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఒకటి కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే నెక్స్ట్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అయింది. అది వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో. ఓకే, అర్థమైందా? అది వాటర్ ఫాల్. వాటర్ ఫాల్ అంటే ఏంటి? స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. వన్ ఫేజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకేనా? రిక్వైర్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, కానీ ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి ఇక్కడ ఏం రిక్వైర్మెంట్స్ అంతే కదా, ఏదైనా ముందు రిక్వైర్మెంట్ కంప్లీట్ అయితేనే టెస్టింగ్ ప్లాన్ చేసుకోగలరు. నీకు రిక్వైర్మెంట్ Yes, sir. క్లియర్ గా ఉంటేనే ప్లాన్ చేస్తావు. అది కరెక్టే కదా, వాటర్ ఫాల్ కరెక్టే కదా, అంతే కదా. ఒక ఫేజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకో ఫేజ్ స్టార్ట్ అయింది డెఫినెట్లీ. ప్లాన్ ఫేజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డిజైన్ ఫేజ్ స్టార్ట్ Design. అయింది. డిజైన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ Develop. కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద డిజైన్ డెవలప్మెంట్ విల్ కంప్లీట్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ విల్ స్టార్ట్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ డెలివర్. అవునా? దీంట్లో ఏం తప్పులేదు కదా, ప్రాసెస్ కరెక్టే. కానీ ఏమవుతుంది దీంట్లో మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి? దేర్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ హోల్ ప్రాజెక్ట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ మొత్తం ఒకసారి చేస్తున్నారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన ప్లానింగ్ మొత్తం ఒకసారి చేస్తున్నారు. డెవలప్మెంట్ మొత్తం ఒకసారి చేస్తున్నారు. ఇది వాటర్ ఫాల్ మోడల్. సో ద ఎండ్ గోల్, ద క్లయింట్ ఫీడ్బ్యాక్ విల్ గెట్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్. ఇన్ బిట్వీన్ ఈ 2 years పీరియడ్ లో రిక్వైర్మెంట్స్ చాలా మారిపోతాయి. మారితే ఆ రిక్వైర్మెంట్ కి కొత్త ప్లాన్ ఎట్లా చేస్తావు, ఇదంతా ఉండేది కదా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్. మరి వాట్ ఈజ్ అజైల్? వాట్ ఈజ్ అజైల్? వాట్ ఈజ్ అజైల్ అబ్బా? అడ్వాన్స్డ్ మెథడ్. అడ్వాన్స్డ్ అంటే ఏం అడ్వాన్స్ చేస్తున్నాయి? అంటే మనకి ఇక్కడ టైం అనేది వేస్ట్ అవ్వదు. ఇంటరాక్షన్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఈజీలీ పాసిబుల్ అండ్ కంటిన్యూస్లీ వర్కింగ్. ఇక్కడ ఇంటరాక్షన్ లేదా? రిక్వైర్మెంట్ కి వీళ్ళకి ఇంటరాక్షన్ ఉండదా? ఉండదు. ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్లీట్ ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయాక మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటే తేడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ హోల్ రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి, ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి 10 రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చారనుకోండి. ఒక లాగిన్ ఫామ్ చేయమన్నాడు, ఒక హోమ్ పేజ్ చేయమన్నాడు, కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసే ఫామ్ చేయమన్నాడు, ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏదో ఒక 10 రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, దేర్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత హోల్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. తర్వాత డిజైనింగ్ మొత్తం స్క్రీన్ షాట్స్. నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ లాగిన్ పేజ్ నుంచి టిల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద పేజ్ నాకు ఏమేం కావాలి, వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద స్క్రీన్స్ ఐ నీడ్. దేర్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. అది వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో మీరు చూడాల్సింది. బట్ అజైల్ అంటే ఏంటి? సో అజైల్ ఈజ్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు ఇంటరాక్షన్ లో. అజైల్ అనేది వన్ టైం బౌండ్. ఇది కూడా టైం బౌండే, కానీ లాంగ్ టైం బౌండ్. ఇదేంటి? అజైల్ లో ఫస్ట్ డ్యూరేషన్ స్పెసిఫై చేస్తున్నారు. ఎంతబ్బా నీ అజైల్ డ్యూరేషన్ ఎంత? 2 to 3 weeks ఆఫ్ టైం. సో నువ్వు 2 to 3 weeks ఆఫ్ టైంలో నువ్వు హోల్ ప్రాజెక్ట్ డెలివర్ చేస్తావా? ఉండిద్దా? మనకి ఎవరికైనా కెపాసిటీ ఉండిద్దా? Do we have the capacity to complete whole, understand the requirement, plan the requirement, and design, develop, testing, and delivery? No, not all features, but we will consider few important ones. Not important one. Whatever the customer wants, from that, based on our capability, what is our team size, how many features we can complete. Now, we can, out of 10 features, we can take only one feature. Okay. Yeah, So as if you client take one, requirement, we as can per the client complete it. requirement, take one requirement. This is the requirement. Yeah.
right? One sprint, what we can complete task, that only we can do on the focusly completely Plan and that, duration. design that, and developing that, testing. This is the one iteration. సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏంటి తేడా? ఈ ఫేజ్ కి మెయిన్ తేడా ఏంటి? ఇక్కడ మొత్తం రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ హోల్ రిక్వైర్మెంట్స్, బట్ ఇన్ అజైల్ వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఫ్యూ రిక్వైర్మెంట్స్. ఆ స్ప్రింట్ లో ఆ 2 weeks that particular duration of period, how much work we can do, we are committing that requirements only. Might be we can complete only half of the requirement. That's okay, no problem. Nobody will question you. That is based on your team size. What is your team size? What is the team capability? You can deliver, you can think of the requirement, what requirement you can complete and you can deliver in the period of 2 to 3 weeks of span. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ అజైల్. అంటే ఒక రిక్వైర్మెంటే కంప్లీట్ అయింది. సో ఆ ఒక్క రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుందా? లేదు. నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ విల్ స్టార్ట్. వాట్ ఇస్ దట్? నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ విల్ స్టార్ట్. స్ప్రింట్ 2. Sir, here I have few doubts. I am not able to, imagine the scenarios. Please help me understand that. When we are delivering a few requirements only, then when are we going to deliver the project as a whole? See, first thing is, here first one more thing I forgot. What is that? Main customer feedback. He is the customer. That requirements will come and slowly will increase, right? So might be you have a plan for 2 years of plan, right? In 2 years, so you need to give small features. In the 2-year span, you should complete all the features. Okay, na? Yeah, okay, sir, but still still it is not clear in my mind. Like okay, when we do integrate, when we combine everything as a whole, suppose for example, if we are considering 2-3 features in one sprint and 4-5-6 features in next second sprint. So when do we integrate everything and when do we do regression? First sprint and the second sprint, in the every sprint you are just going to add one sprint changes to another sprint. Integration I was going through some few lectures 2-3 days back. So there you were saying regression is the combination of all the sprints, sprint 1 and all sprint the sprints. So after 2 years, like when all final 99 feature is completed, we will be testing all feature one sprint till 99. Yes. Okay. Yeah, we have to do whole features because you don't know today. Currently, you are in sprint 99. Okay, you got a new requirement. Just example, you are disabling some field or you are removing one particular column from one particular table. So might be that impact the sprint 1 test cases. In sprint 1, that particular might be there are roll column is you deleted, but that column is used in sprint 1. That might have impact on that sprint 1 or not. Yes. Feature 1, right? So if you are testing only, if you are testing only in sprint, functionality, sir. The priority or severity is different here. It's based on the functional requirements for that sprint. The based on functional requirement or priority based on, they only focused on that functions only. Here, don't get into priorities and the severities. First, you are trying to complete one requirement. Okay, we will discuss those priority and severities while designing while raising the defects, all those things. Okay.
So, Jaba, what is your question? So, so if you want to test only sprint 99 test cases, then what about the sprint 1 test case? That means sprint 1, whatever the things you did in sprint 1, that is useless. That is already delivered to the customer, no, sir? It is delivered to the customer, but today whatever the thing you made something, right? So that might be have impact on the day one deliverables, right? Okay. Today, I as a requirement, I deleted one column to specify to my current requirement, but that may have impact on day one requirement, right? So you need to check what is the impact. But if I delete this one, it may have impact there. What should I do? You need to ask the questions in the planning meeting, right? Then they will say, okay, so you need to do that change in this page also. They will tell, right? So you need to test. The regression testing is very important to make sure everything is working fine from current last sprint to first sprint to current sprint. Got it? Yes, sir. So regression is very important. Especially regression testing will be done by automation team. Earlier, regression testing will be done by manual team itself. Every product release, they will take 4 to 5 days or 1 week time, 10 days time for full regression. They will do sanity initially. Okay, sanity in the sense you are focusing on the current requirement. In the sprint, what is the exact requirement you got, and as per the requirement, your application is working properly or not. But why you need every week when you are doing the deliverables? Earlier, the deliverables would be 1 quarter or 1 year or 6 months, like that it would be there, long duration. So in such situations, you can take 1 month for testing. It's okay. You are doing sanity and you are going to do regression. Full regression you must do. Without regression, one single product should not go. Okay, first try to understand what is Agile. Okay, na? In waterfall, we are thinking about whole requirements. First, one complete phase must be completed. Then only second phase will start. So after completion, the end product will take long time to get the customer, and then only he will give the feedback. Okay, boss. Okay, I am given this requirement. You match the whatever the development product is there. It matches the requirement. Atla satisfy aite he will give. Otherwise, boss, what is this? I have given the requirement to build a Toyota car, but you build a normal Jeep, right? There is lot of mismatches in the requirement. So what will happen? Money wasted from both sides. From development, from our company, it is wasted, and you got very bad feedback. And for the customer, there is no use of the product. So in the duration, when the duration is very long, this is the problem. That's why Agile came into the picture. In Agile, what we are doing, boss, we are not going to develop everything at a time. We are not going to develop and deliver you everything at a time. We will work on a small feature and we will deliver you. Give the feedback to us. Okay, now see here. Now he is the customer, right? So
you worked on one requirement. Example, say you just worked on one requirement. You understand the requirement. You complete the plan to finish that requirement only. You design and you develop and you tested. Finally, you given to that product to that particular feature to customer. Immediately, how much time? 2 weeks sprint or 3 weeks sprint. So immediately he will give the feedback immediately. Right? If he is satisfied, it's okay. Is not satisfied, we will prepare one more requirement document and we'll try to complete that in second sprint. Right now, we completed one requirement. Now we started with the second sprint. Requirement 2, requirement analysis complete, plan complete, design complete, development is done, development completed, testing completed. Then what you are doing? Sprint review meeting happened with the customer. What is the sprint review meeting? And the sprint review meeting em. It is very simple. What are the things, what are the feature you worked on? So you are giving the presentation to the customer, right? In the sprint review meeting, who will participate? All the people who are participated to complete that requirement. Who are participated? Developers, testers, scrum master, product owner who has given the requirement, and the customer from customer point. If any some projects, customers also from the customer point also, one person, one representative will participate. So we will showcase this particular requirement. Boss, in this sprint, we developed the login feature. Okay, in this login feature, this how we completed that login feature. So you just give one demo in the sprint review meeting. Customer would be there, our product owner would be there. Product owner will verify the requirement. Okay, what is the requirement I have given? Okay, I have given the login form. Look and feel should be like this. Okay, it is good. He is satisfied. It's okay. Immediately, 2 requirements are finished. We complete completely. Right now, one more iteration. One more iteration. What is the iteration duration? 3 weeks or 2 weeks. What we need to do? Complete process, whole process once again. Okay, na? So this is called Agile. Deentlo, what is the main advantage here? What is the drawback here? What is the main advantage here, as per your observation? So the project is broken down into small requirements. Small requirements. First one, that is very good. You are delivering small requirement. You are working on small requirement and in particular time bound. What is the time bound? The sprint period, 2 to 3 weeks. What is the sprint period? 2 weeks or 3 weeks sprint period. So you are committing to deliver in 2 to 3 weeks. Yeah, are you committing to deliver everything? No worries. What is your capacity? As per your capacity, okay, half of the feature only I can deliver, boss. It's okay. I can complete 1 feature. It's okay. You can complete 2 features based on your capacity, your team size and capacity. Right? So in 2 weeks of sprint time or 3 weeks of sprint time, you are developing a small component and delivering it and immediately seeking for the customer feedback. Customer satisfied, or he will give some suggestions. For those suggestions, you are going to prepare one more requirement document or product backlog item, right?
that item is going to be complete in second sprint or another sprint. So sprint wise, iterate, incremental and iterative process. Increment ante enti? What is the incremental? Agile is incremental and iterative time bound process, right? What is incremental? Incremental in the sense adding uh, new adding the features. adding new Incrementally features. you are incrementally adding the features. Here it is not incremental. Totally you are thinking all the features at one phase. Planning, after completion of all the requirements, you are going for planning. But here you are taking one feature, completing whole process. This is called incremental. You are completing one feature by feature, adding more features. And when you are going to develop those features in 2 weeks sprint or 3 weeks sprint, maximum 3 weeks. Okay, Maximum 4 weeks. 3 to 4 weeks, but maximum people there are following 3 weeks sprint, 2 weeks. If the project is maintenance phase, go for the 2 weeks sprint, it is okay. If the project is development phase, 3 to 4 weeks, very initial phase. Requirement is very initial phase. Then initially కొంచెం రిక్వైర్మెంట్స్ అంతా క్లియర్ గా రావు కదా, ఇంకా అటు ఇటు చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి ఇనిషియల్ ఫేజ్ లో. సో 3 వీక్స్ స్ప్రింట్ అట్లా మీ టీమ్ ఏదైతే డిసైడ్ చేస్తుందో, వాట్ ఎవర్ ద టీమ్ దే డిసైడ్ based on the completion, they will okay 2 weeks, they will think okay 2 weeks it is very less for us to complete the requirement, go for the 3 weeks or 4 weeks, like that they will decide. Okay, so agile is the incremental iterative. See, incremental in the sense increasing the, you are delivering first sprint one feature, second sprint one feature, 1 plus 1, how many features you delivered in the second sprint? Totally 2 features. In third sprint you worked on one feature, total how many features delivered till now? 3 features. Like that, it is incremental order and iterative. What iterative in the sense, what are the things you are doing, the same process is repeated in the next sprint also. Yes or no? Yes. Same. You are trying to understand the requirement, you are preparing the plan, and designing completed, development also completed, testing also completed. Finally, the product is delivered successfully. Product in the sense, are you completing? Are you finishing the product? No. What are the requirement you got for that sprint? That requirement you finished. ఇక్కడ sprint లో done అంటే ఏంటంటే everything should be completed, then only it is a done. What is the meaning of done in case of agile? Everything is complete. Ready means only for రెడీ వల్ల ఉపయోగం ఏమి లేదు. no use. Okay, what is the done? Done in the sense, requirement understanding is done, design is done, plan is done, development also done, testing also done, then only you can say that requirement is completed or done state. ఏ ఆఫ్ ఉన్నా కూడా దాన్ని కంప్లీట్ అనరు, నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ మూవ్ చేస్తారు దాన్ని. యు ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ దే విల్ డూ, the sprint will close, and what is the state is there, that state of the requirement they will move to next sprint. Okay, so that is the agile process. What is agile? Incremental, iterative and time bound process to complete a particular requirement. What is the advantage? Immediate, it is so transparent to the client. You can get the immediate feedback, and if the any changes, client suggest any changes, any stage in a requirement changes allowed. ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయినా ఈజీగా యూ కెన్ ఈజీలీ అడాప్ట్ కదా. నువ్వు చిన్న పార్ట్ చేసావు, దాంట్లో చిన్న చేంజ్, ఒక చేంజ్ వచ్చింది అనుకో, ఇమీడియట్ గా యూ కెన్ ఫిక్స్. అదే 1 year తర్వాత కస్టమర్ ఇంత చేంతాడంత చేంజెస్ చెప్పాడు అనుకో,
if he gives a lot of changes to you, then first, as a human being, you will, what is your feeling? After that, we have to study in each and every element. First, మనం disappoint అయిపోతాం. Babu, what happened? He thinks something, I have given something. Negative mindset వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత మళ్ళా okay, we need to understand the requirement, but see here, lot of money is wasted here. Time and money, both will be wasted. But here, immediate feedback you are getting. Customer also satisfied and you also satisfied. Okay, the requirement got changed, our requirement didn't matches. It's okay, you just work on one requirement. You can take that feedback and next sprint you can change it. Ada, idi main immediate feedback, customer feedback, and it is so transparent. So that is called Agile. This is Waterfall. You should know what are the methodologies you are following, what method you are choosing to complete a requirement. That is called methodology. Software development methodologies. Those are Waterfall model and Agile process and Kanban. There are extreme programming. There are different models are there, but majorly these are the two famous models, methodologies. The model, there are different models would be there. Okay, but these two are important. You should, everybody have clear understanding in these two. Okay, now what is our role in this SDLC? దత్తు అని అర్థమవుతుందా? ఉషారాణి, సార్ క్లియర్ సార్. అజైల్ అంటే అర్థమైందా దత్తు? అర్థమైంది సార్. వాటర్ టెక్నాలజీ కన్నా కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ లో క్లియర్ గా ప్రతి ఇది కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ లో కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు సార్. ఓవరాల్ గా కాకుండా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తుంది కదా, ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తుంది, ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తుంది. వాటర్ ఫాల్ లో ఏంటంటే ఓవరాల్ గా ఉంది, ఇక్కడ ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ లో ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ కబ్బా. అది ఒక స్టెప్ రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ కంప్లీట్ అయింది, ప్లానింగ్ ఫేజ్ కంప్లీట్ అయింది. అది ఓవరాల్ బేసిస్ మీద రన్ అవుతుంది సార్. అది టోటల్ ఓవరాల్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఓవరాల్ బేసిస్ కాదు. టోటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీద రిక్వైర్మెంట్స్ ఓవరాల్ గా ఇక్కడ ఓవరాల్ రిక్వైర్మెంట్ మీద పనిచేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఒక రిక్వైర్మెంట్ మీద పనిచేస్తున్నాం. ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్, ఒకటో లేకపోతే రెండో మూడో నీ క్యాపబిలిటీని బట్టి. 2 weeks 2 to 3 weeks సింపుల్ కాదు, అది కాంప్లెక్స్ అయినా కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. నీ కెపాసిటీని బట్టి నీకు టాస్క్ ఇస్తున్నాం. మనం 2 weeks స్ప్రింట్ అనుకున్నాం, లేకపోతే 3 weeks డ్యూరేషన్ అనుకున్నాం. 3 weeks లో నీ కెపాసిటీ ఏంటి? ఒక ఫీచర్ కంప్లీట్ చేస్తావా? ఓకే, యాజ్ ఎ టీమ్, నీ ఒక్కడి గురించి కాదు, టీమ్ లో 10 మంది ఉన్నారు, ఎన్ని ఫీచర్స్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు? 10 మంది కలిస్తే 10 ఫీచర్స్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఆ 3 weeks స్ప్రింట్ లో. లేదు, ఓన్లీ 5 కంప్లీట్ చేయొచ్చు 10 మంది కలిసి, బేస్డ్ ఆన్ ద కెపాసిటీ. ఇక్కడ ఫ్యూ రిక్వైర్మెంట్స్, ఇక్కడ హోల్ రిక్వైర్మెంట్. అది మేజర్ డిఫరెన్స్. ఇంకా అందర్ డ్రాబ్యాక్, మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి? మనకి టైం అండ్ మనీ సేవ్ అవుతుంది సార్. అజైల్ లో, వాటర్ ఫాల్ లో మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి? చూడు, you cannot accept the changes in between the process. You cannot accept, you can accept, but it required lot of time. Once again, client feedback you are going to get after long time. అక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? The if requirement mismatches, రిక్వైర్మెంట్ మిస్ అవుతున్నాయి సార్. మిస్ అయితని ఎవడు చేయడు, అవ్వాలని ఎవడు చేయడు కదా. ఇంత లాంగ్ ప్రాసెస్ లో వాడొకటి చెప్పి, ఇప్పుడు ఆడేమో క్లయింట్ ఏమో మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఏదో హై లెవెల్లో చెప్తాడు, మన బుర్రకేమో ఏదో లో లెవెల్లో ఎక్కింది. నువ్వు ఏదో చేసావనుకో, మన మళ్ళా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్, టీమ్ లీడ్స్ అందరు ఉంటారు, కానీ ఎంతైనా వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. లేదు, మైట్ బి కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ గాట్ చేంజ్ ఇన్ బిట్వీన్, అది ఆ డాక్యుమెంట్ నీ దగ్గర రాలేదు, ఏదో ఒకటి జరిగింది.
క్లయింట్ సైడ్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, వాడు చెప్పడంలో మధ్యలో, లేకపోతే వాడు నేను చెప్పాను ఈ రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పేసి వాడు అనుకోవచ్చు, ఏదైనా జరగచ్చు. సో ఎండ్ రిజల్ట్ చూసినప్పుడు సర్ప్రైజెస్ వస్తాయి. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ 2 years యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ దట్ రిక్వైర్మెంట్, లేకపోతే 1 year తర్వాత, లేకపోతే 6 months తర్వాత, ఇట్లా 6 months డ్యూరేషన్ ఇట్లా పెట్టుకుంటారు. సో అది ఇక్కడైతే ఆ ఛాన్సే లేదు. అది ఓకే. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ ఎస్టిఎల్సి? ఇది ఎస్డిఎల్సి, రైట్? సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఇది అర్థమైందా? ఇప్పుడే నేను వాటర్ ఫాల్ మోడల్, అజైల్ ఎందుకు చెప్పానంటే ఇక్కడ ఫేజ్ బై ఫేజ్ నేను డిస్కస్ చేశాను కాబట్టి, సో వాటర్ ఫాల్ మోడల్ చెప్పడానికి రైట్ ప్లేస్ అనుకున్నాను, అందుకని వాటర్ ఫాల్ మోడల్ గురించి చెప్పాను. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ గురించి చెప్పాను కాబట్టి అజైల్ గురించి చెప్తే సరిపోద్ది అనుకున్నాను, అజైల్ చెప్పేశాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు టెస్టింగ్ లో మన రోల్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ రోల్? టెస్టింగ్ సార్. టెస్టింగ్ కదా. టెస్టింగ్ కూడా కొన్ని ఫేజెస్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ గా టెస్ట్ చేయమంటే, నీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చా, టెస్ట్ చేయమన్నా ఏం చేస్తావు? దత్తు నీకేం తెలియదు, టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఏం తెలియదు, రైట్? నీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చా, నువ్వేం చేస్తావు యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్? ఏదైనా త్రో చేయి, నో ప్రాబ్లం, ఎవడేమనుకోడు, ఒకళ్ళ గురించి పట్టించుకోవాలి. సో నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ STLC. సో నీకు టెస్ట్ చేయమన్నా, సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది, టెస్టింగ్ లైఫ్, అసలు ప్రొడక్ట్ కంప్లీట్ డెలివరీ అయ్యేంత వరకు ఉన్నదాన్ని సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటారు. ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ టెస్టింగ్ కదా. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద టెస్టింగ్. ఇక్కడ STLC లో వాట్ ఆర్ ద ఫేజెస్? దేనికైనా ఏ ఫేజ్ కైనా ముందు ఏం ఫేజ్ కంప్లీట్ చేయాలి? రిక్వైర్మెంట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. టెస్ట్ కేసు, రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? ఆ యూజర్ స్టోరీయా, లేకపోతే ఒక రిక్వైర్మెంట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్? తర్వాత వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? టెస్ట్ ప్లానింగ్. టెస్ట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? టెస్ట్ కేసెస్ డిజైన్. ఓకే. ఆ తర్వాత టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. ముందు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ముందు మనకి ఏం కావాలి? టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి, అంతేనా? ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లో నేను టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను? ఆఫ్టర్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఆఫ్టర్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ డెలివరీ. ఓకే. దీంట్లో కూడా 6 phases ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్. క్లియర్ గా ఇన్సిడెంట్ ఆటోమేషన్ అనుకో, ఆ రిక్వైర్మెంట్ గురించి క్లియర్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం. ఆ తర్వాత టెస్ట్ ప్లాన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద టెస్ట్ కేసెస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్, ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్? What are the things you are going to do in testing? What are the features you are not going to perform testing? Whole project plan ఒకటి ఉంటుంది, test plan. What is the entry criteria? What is the exit criteria? What is the suspension criteria? When you are going to stop the testing? When you can say testing is passed? When you are going to say testing is failed? So all the plan document would be there. And then here in the test design, you are going to write the test cases by using some techniques. ఇది మేజర్ గా మాన్యువల్ టీమ్ ఇంతవరకు ఎవరు చేస్తారంటే, మేజర్ గా మాన్యువల్ టీమ్
రాస్తారన్నమాట. Manual team, they will design the test cases. They will follow some techniques, right? So they will understand the requirement. After understanding the requirement, ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు ఒక రిక్వైర్మెంట్ కి ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు అయినా రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్సన్, there is a in the username field is there. Username field in the login form, take the login form. The username field should allow characters 8 to 0 to 8 characters, or 1 to 8 characters. It should allow only, it should take only 1 to 8. It should not take more than that. That is the requirement. So for this, you can write a number of test cases, right? There is you don't enter anything, what will happen? You entered one character, what will happen? Are you going to enter two characters, what will happen? 3 characters, 4 characters, 5 characters, 6 characters. For example, if they say you should allow 15 characters, how many test cases you are going to write? 15 test cases are you going to write? No, right? That is not right technique. So you need to follow some test design techniques, right? So by using the test techniques, manual testers, especially manual testers, will follow those techniques. They will write the manual test cases. After that, automation tester will come into picture. Automation tester role is very simple, right? Already, what are the struggle, what are the actual test case you have to write? He has already completed those test cases. What you need to do? Your role is very simple. He has written a plain test case in the form of Excel sheet. Okay, okay, user should enter login name. User should enter password. This is the example login name and this is the example password. You can do or not? He has written clearly. Manual test case is there in place. So what is the automation? What you are going to do? You are right as an automation tester. You are developing that script, automation script, right? So test design techniques, everything you need to follow while writing the test cases. Otherwise, if you didn't follow the test design techniques to write the test cases, you are going to write so many useless test cases also, right? While writing the test cases, you should follow testing techniques. We'll discuss those design techniques also. Right now, you have written the test cases. So what you need to do? First, you need to get the build, and you need to deploy the project somewhere and get the build and environment. Everything should be ready. QA, the developer should complete that, and they should push that build to your QA environment. Then only you are going to start the testing, right? So the environment should be ready, right? And the application should be up and running condition. Then only you should do that testing, right? The application should be run, all the components should be run, and it should be available in QA environment. Then only you are going for the testing. Then you are going to do the execution. While doing the execution, you may face some defect, right? You may get some defect. So defect tracking mechanism also should be in place. Once you raise the defect, you need to, after execution, might be totally you executed 20 test cases, for example. Out of 20, 18 test cases passed, 2 test cases failed due to some defects. So what you need to do? You need to raise the defects. And after that, you need to retest. And if the defect is fixed, you need to retest. Then there is no defects or there is no major critical functions failures. Then you can give the sign off, and you can, then whenever you given the sign off, the product would go for the delivery. Until that point, if you didn't get the sign off from QA team, the project is not going to be delivered. Okay.
This is called testing life cycle. Testing life cycle. Software testing life cycle. Okay. First, you need to understand the requirement. What is the test case? Before writing, what are the things you need to do? You should have clear understanding on the requirement. Then plan. Test plan. Who will prepare the test plan? Jaba? Yes, sir. Who will prepare the test plan? Manual team. No Yes. manual team. Sir, the test leads. Leads are manager. Okay. Lead and manager together prepare the test plans as per the client requirements. So test plan will be designed by either lead or project manager. Okay, not by a tester. Test lead or project manager. Maximum it should be prepared by test lead. Okay, who will design the test cases? Testers. Manual testing team or automation tester also can design. A automation tester can write the manual test case. At the same time, he can, whatever the test case he has written, he can automate as well. But maximum process ఎట్లా ఉండిద్దంటే మాన్యువల్ టీమ్ సపరేట్ గా ఉండిద్ది, ఆటోమేషన్ టీమ్ సపరేట్ గా ఉండిద్ది. You are going to have manual team separate and automation team separate. Okay, after completion of the manual test cases, then automation team would be there. They will automate the scripts by using Java, Selenium, C#, Selenium, whatever the language they know. In that language, they will develop the script. Okay. After developing, is it okay? After you just prepare the test cases, is it okay to deliver the product? To understand and you prepare the test cases, is it okay to deliver? No, sir, we have to test. We have to test. Writing the test case is not enough. But automation team, they will think that one only. Okay, I have written the test cases. Right? We need to execute the test cases. You understand the requirement, you prepared very good test cases, and you need to execute the test cases. Where you are going to execute the test cases? When you are going to execute the test cases? When the environment is ready for you. What is the environment for you? To where you are going to execute the test cases? In the QA environment, not in the dev environment, right? Why you should not do the testing in the dev environment? అసలు ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయో తెలుసా అసలు? డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, క్యూసీ ఎన్విరాన్మెంట్, కొంతమంది స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, స్టేజింగ్ అని పెట్టుకుంటారు. అంటే స్టేజింగ్ అంటే నియర్ టు ప్రొడక్షన్, అండ్ యుఏటి ఎన్విరాన్మెంట్, తర్వాత ఫైనల్లీ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో మనం టెస్ట్ చేయాలి. మాక్సిమం టెస్టర్స్ క్యూసీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ క్యూసీ అండ్ స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వరకు మన రోల్.
UAT people, user acceptance testing, they will do in the UAT environment. Environment is nothing but one separate environment where you are going to have the same database in one for dev in dev environment, separate mission, right? Or in separate domain. అదే క్యూసీకి ఒక సపరేట్ డేటాబేస్, డెవ్కి కంటెంట్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది, స్ట్రక్చర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్, డేటా ఆల్సో మైట్ బి సేమ్, బట్ that is it is going to be placed in, for example, QC environment is going to be deployed into QC another box or another system, and dev environment is going to be dev related changes is going to be deployed into another mission. So mission to mission different kabatti, so when you are deploying, you are going to test in that particular environment, right? First environment should be ready. Once the environment is ready, then you can do the testing. Then while doing the is QC and stage are same environments? no, QC is especially for the QA people. Staging is you may get the test data from production team, production environment, and you are keeping the same data in staging environment. It is near to production because whatever the testing environment you did, right, you may add a number of garbage while writing the different while testing with a different kind of test data, right? So you should not to verify that particular requirement is matching or not. But staging is one kind of environment where it is very similar to production data. You are putting the data from the production, and you are that the production data you are importing into your staging environment. It is not actual production, right? Just one copy of the production data, and you are importing. So that is called staging. But application anta meede, కానీ డేటా అనేది రియల్ టైం డేటా వచ్చింది. ఇక్కడ దీంట్లో టెస్ట్ చేస్తారు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది ఈ ఎన్విరాన్మెంట్. సార్ రియల్ టైం డేటా అంటే అప్పుడు ఆల్ఫా టీమ్ నుంచి వస్తుందా లేకపోతే యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్? ఆల్ఫాలు ఇవన్నీ బిఫోర్ రిలీజింగ్. నువ్వు స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కూడా టెస్టింగ్ అయిపోయింది, యూఏటీ లో కూడా టెస్టింగ్ అయిపోయింది. యూఏటీ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ టు ద కస్టమర్. కస్టమర్ కి రిలీజ్ చేసే ముందు డైరెక్ట్ గా రిలీజ్ చేయాలి. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే కస్టమర్ ఎండ్ నుంచి కొంత స్పెసిఫైడ్ పీపుల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు టెస్ట్ చేయడానికి. దాన్ని ఆల్ఫా అండ్ బీటా టెస్టింగ్ అంటారు. బీటా టెస్టింగ్ అంటే ముందు కస్టమర్ ముందు ఆల్ఫా టెస్టింగ్ లో ఏం చేశారు, వాళ్ళకి నమ్మకం ఉన్న కొంతమంది యాక్చువల్ కస్టమర్స్ ని తీసుకొచ్చి టెస్టింగ్ చేపిస్తారు. బాస్ చూడు ఒకసారి నీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం అప్లికేషన్ ఉందా లేదా అని. అది వన్ స్టేజ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. ఎప్పుడు ఇది అంతా ఈ స్టేజింగ్ యూఏటీ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత బిఫోర్ రిలీజింగ్ ద ప్రోడక్ట్ టు ఎండ్ యూజర్, సో ఆల్ఫా టెస్టింగ్ బీటా టెస్టింగ్ జరిగింది అన్నమాట. బీటా టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, డైరెక్ట్ మార్కెట్ లో వదిలేస్తారు. ఒక టైం ఎంతవరకు, ఒక 20 days ఎంతో ఒక టైం పీరియడ్ తీసుకొని ఓకే మార్కెట్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది, మన అప్లికేషన్ ని జనాలు ఎట్లా వాడుతున్నప్పుడు ఎటువంటి ఇష్యూస్ వస్తాయని తెలుసు మాకు, కానీ కొన్ని సినారియోస్ మనం మిస్ కావచ్చు. సో వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏంటంటే బీటా ప్రోడక్ట్ వదులుతారు. బీటా కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా అయిన తర్వాత బీటా వర్షన్ లో కొన్ని ఇష్యూస్ వచ్చినాయి, ఆ ఇష్యూస్ ని కూడా ఫిక్స్ చేసి దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ఫైనల్ రిలీజ్. ఎస్పెషల్లీ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు, ఒక ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రొడక్ట్స్ వేరు ఇవి వేరు. ఒక ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ఈ ప్రాసెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సెలీనియమే ఉంది, సెలీనియం వర్షన్స్ మీరు చూస్తే మొన్న ఎవరో అడిగారు కదా ఇంటర్వ్యూలో, ఏ వర్షన్ వాడుతున్నావు అని అడిగాడు, అవునా? 4.83 అన్నాం మనం. వాడేమన్నాడు, సెలీనియం 4.83 బీటా వర్షన్ కదా అన్నాడు. బీటా వర్షన్ అంటే వాడకూడదా? వాడచ్చు.
కానీ అది ఫైనల్ వర్షన్ కాదు, విచ్ ఈస్ నాట్ స్టేబుల్ వర్షన్. స్టిల్ బీటా అంటే ఇంకా అది కరెక్ట్ వర్షనే, కానీ జస్ట్ దేర్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ యూజర్ కి ఇచ్చినప్పుడు అది ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది, వాళ్ళు ఏమన్నా కంప్లైంట్స్ ఇస్తున్నారా, ఏమన్నా బగ్స్ ఏమన్నా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారా అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి. సో It's like user acceptance testing environment. యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ మన ముందు బిఫోర్ ప్రొడక్షన్, ఇది ప్రొడక్షన్ లోనే. అంటే బీటా వెర్షన్స్ అని సార్. బీటా వర్షన్ కూడా ప్రొడక్షన్ లోకి వచ్చింది కదా. ఇది నీకు ఇప్పుడు సెలీనియం లేటెస్ట్ వర్షన్ వస్తాయి, బీటా వర్షన్ వస్తుందా రావట్లేదా నీ దగ్గరికి? యా వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎండ్ ప్రొడక్టే అది. కానీ దెర్ ఆర్ చెకింగ్ అనమాట. ఒక 2 weeks టైము, 3 weeks టైము దీంట్లో కస్టమర్ ఒక ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటా ఉంటారు. తీసుకొని ఏదన్నా బగ్స్ వచ్చినాయి అనుకో, ఆహా ఈ స్టేజ్ లో కూడా బగ్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఏదన్నా చేంజెస్ సజెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఇంకా కొంచెం బాగుంటే బెటర్ గా ఉండిద్ది, ఈ ఫీచర్ ఇట్లా ఉంటే బెటర్ గా ఉండిద్ది అని చెప్పేసి సజెషన్స్ ఇస్తారు. ఆ సజెషన్స్ తీసుకొని నెక్స్ట్ దాంట్లో కవర్ చేయడమా, లేకపోతే అదే ప్రొడక్ట్ లో బిల్డ్ చేసేసి ఓకే దిస్ ఈస్ ద స్టేబుల్ వర్షన్ అని చెప్పేసి వదిలేస్తారు. అర్థమైందా? ఆల్ఫా అండ్ బీటా టెస్టింగ్ విల్ కమ్స్. మీరు ప్లానింగ్ లేకుండా ఎట్లా పడితే అట్లా వెళ్ళిపోతున్నారు, అట్లా వద్దులే. ముందు STLC మాత్రమే అర్థం చేసుకోండి, ఓకేనా? STLC అర్థమైందా లేదా? ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది. STLC అర్థమైన తర్వాత మీ రోల్ ఏంటి? టెస్ట్ కేసు. మన రోల్ ఏంటి? మేజర్ గా టెస్ట్ కేసులు రాయడం కదా. మన 3 to 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ తో మనం ఏం చేస్తాము? వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆర్డర్ ద టెస్ట్ కేసెస్ యూజింగ్ జావా సెలీనియం ఇది. సో బిఫోర్ దట్ వీ నీడ్ టు రైట్ ద మాన్యువల్ టెస్ట్ కేసెస్. While writing the manual test cases, you need to follow certain design techniques. Okay, next topic after STLC, what is the next topic? Test design techniques. What are those test design techniques? Error guessing, one of the design technique. Boundary value analysis, second design technique. Third design technique, equivalence partitioning. Third antana. Fourth, decision table. And fifth, state transition. ఈ 5 టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఈ టెక్నిక్స్ వాడితే మనము అవసరమైన టెస్ట్ కేసులు మాత్రమే ప్రిపేర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది. లేకపోతే ఒక రిక్వైర్మెంట్ కి 100,000 టెస్ట్ కేసులు రాసుకోవచ్చు. అన్ని టెస్ట్ కేసులు అవసరమా? All these design techniques are used to design the test data. Test cases. Test cases and test data. Right, manually, for example, I will give one requirement. Very simple. Username field. Entering the text into username field. Okay, that is the requirement. But what is the criteria? You should enter only. It should allow only 8 characters, Yes. not more than that. That is the rule. How many test cases you are going to write for this criteria? If you didn't use any techniques. Positive test cases, negative test cases, all corner How many positive test cases you are going to write, first of all? 1 or 2. 1 or 2. How? I can enter 1 character. Is it acceptable or not? Okay, 8. I said up to 8. Up to 8. So 8 test cases. 8 test cases you are getting. What about the negative test cases? More than Count 8 that. and less than 8. More 0 than character. 8. More than 8. More than 8 in the sense 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60. All are negative. Are you going to write those many? No, right? You should not do right. Hey, so you need to follow in such area. You need to follow boundary value analysis. Boundaries.
because clearly they have given some certain boundaries. What boundary they have given us? The character, it should allow minimum 1 character, maximum 8 characters. So you need to take the boundaries. What is the variable here? 1 minimum variable. What is the maximum variable? 8 is the maximum variable. So to write the positive test cases, what is the variable count? 1. You should start with 1. Okay. Plus 1 plus 1, 2. Try to enter 2 characters. It's okay. 1 minus 1, 0 characters means don't enter anything. Let's see. It should be negative scenario. Here, what is the next boundary? Maximum. What is the maximum number? 8. 8. 8 plus 1 with check with the 9 characters. Yeah, 9 only, isn't it? 8 plus 1, 9 characters. Check with enter 9 characters. You should allow, or is it positive scenario or negative scenario? Positive. Negative. Negative, sir. Negative scenario. You should Negative. not allow, right? 9 Okay. characters. You should not allow. What is the Okay. limit? What is the maximum limit? 8 characters. 8. Give 8 characters only. It should, what is it is? It should allow. That is the positive scenario. Give 8 minus 1. Is it positive or negative? 8 Positive. minus 1, 7. 7 characters you should allow. You should allow or not allow? Yes. Okay, maximum 8 means allow 7 also. Allow Yeah, got 7. 7 is the positive. 9 is the negative. 8 also positive. So, how many test cases you can think of? One particular requirement, only entering the username. 3 and 3, 6 scenarios. If you know the boundaries, when you are going to apply the boundary when analysis, especially in your requirement, they say, okay, 1 to 8 or something, some number would be there. The person age should be between 30 to 35, he is the younger man. Otherwise 20 to 25, he is the younger, or 60 to 65, he is the older. Like that, some conditions would be there, right? So you know what is the minimum value, what is the maximum value. So you need to take the boundaries. Minimum value boundary and maximum value is one boundary. So plus 1 minus 1. To the minimum, you need to do plus 1, and to the minimum, you need to perform minus 1. The same way, you need to apply plus 1 to the maximum value, minus 1 to the minimum value. So by that, you can get some limited test cases, actual test cases. Right? So you need to follow those techniques. So tomorrow we'll discuss about the testing design techniques. So रमजान कब है? कुछ आइडिया है जबा? सर फ्राइडे कल आज जो है सऊदी एंड यूएस में होगा, तो कल हमारे पास होगा सर इंशाल्लाह। कुछ इंफॉर्मेशन आया? हाँ सर, कल शाम में आया। ऑल माय रिलेटिव्स इन यूएस एंड सऊदी आर सेलिब्रेटिंग टुडे। Okay, then we are going to celebrate tomorrow. Tomorrow, right? Saturday, yes sir. Okay. So we will connect on Sunday. From this week onwards, we are going to connect even Saturday and Sunday as well. Okay sir. Okay, tomorrow is not there. Okay, but on Sunday, this week and onwards, we need to connect daily because the period is going good. Actually, there are a lot of opportunities in the market. Okay, last month there is no opportunities, very less. People are calling and asking the questions. They are not giving any jobs. But now situation changed. Okay, market is open, so we need to apply. And that's why I am telling these manual topics as well. Sir, when are you coming to Hyderabad? On Sunday.